Ses, UNEC İqtisadi Forum Bakı 2021 Biznes Transformasiyası Postpandemiya. Ses test 5, 6, 7. Ladies and gentlemen, dear forum participants, dear media representatives, ladies and gentlemen, welcome you at UNEC Economic Forum Path to Victory, dedicated to the 30th anniversary of the restoration of independence of the Republic of Azerbaijan. This is the third day of the forum. We would like to honor the dear memory of fallen heroes with 1 minute silence. May they rest in peace. God bless their soul. The national anthem of the Republic of Azerbaijan. Yes, this is the third day of UNEC Economic Forum. Paying attention and reviewing the previous 2 days in terms of future cooperation and the research works, scientific R&D activities. I believe we are participating and witnessing quite interesting forum. The forum is also important due to the fact that this is the 30th anniversary of the restoration of independence of the Republic of Azerbaijan. We're reflected upon the path to victory. Yes, the path to victory is the address that we have arrived together if successful. Let's start at panel 4, and the topic is business transformation in the post-pandemic period.
Now I would like to invite the moderators and the speakers. The moderator, George Helt, Vice President for Digital and New Business Development in the VEON. Mr. Orhan Mehmet, Chairman of the Management Board of the Small and Medium Business Development Agency of the Republic of Azerbaijan. Mr. Jalal Gasimov, the CEO of Pasha Holding. Muhammad Yunus, Professor, Nobel Laureate. Mr. Bahtiyar Aslanbeyli, Vice President for the Caspian Region Communications and Advocacy, BP. The floor is yours. Hoş gördük. Əslində sabahınız xeyir və 3-cü UNEC forumun 3-cü gününə hoş gəlmisiniz. Ən həyəcan verici yəqin ki sessiya olacaq desəm yanılmaram. Bu günlərin biz özəl və dövlət sektorunun tərəfdaşlığı, yeni iqtisadi inkişaf, yeni texnologiyalar və bütün bu icazkar məhsul və xidmətlərin milyonlarla insanların həyatına və bu gözəl ölkənin insanlarına necə xidmət edəcək haqda danışacağıq. Çox möhtərəm panelçilər artıq təqdim olundu. Onların bəziləri dövlət, hökumət qurumlarını, digərlərini, aparıcı biznes agentliklərini və bizə qoşulacaq Məhəmməd Yunus Nobel mükafatı laureatıdır ki, o qlobal olaraq maliyyə inklüzivliyi və qadınların gücləndirilməsi istiqamətində gördüyü işlər haqqında danışacaqdır. Bu da həqiqətən də cəmiyyətin real transformasiyasının təzahürüdür. Çox həyəcan verici bir panel olacaqdır. Möhtərəm panelçilər təqdimat edəcəklər, öz təcrübəsi və öz işləri haqqında məlumat verəcəklər. Çünki həqiqətən də çox baxanda böyük staja və möhtəşəm bir karyera sahibi insanlardır. Qeyd etdiyim kimi biz Məhəmməd Yunusun da fikirlərini öyrənəcək. Ardınca bizim sual-cavab sessiyamız olacaqdır. Sual-cavab sessiyası zamanı siz birbaşa olaraq panelçilərə və məruzəçilərə suallarınızı ünvanlaya biləcəksiniz. Ümid edirəm ki, cavablar da sizin marağınızı təmin edəcəkdir, qarşılayacaqdır. Birinci speaker Orhan Məmmədova söz vermək istərdim. Yəqin ki, xüsusi təqdimata ehtiyac yoxdur. Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin sədridir, idarə heyətinin sədridir. Onun çox əlamətdar karyerası var. Bir sıra dövlət orqanlarında İqtisadiyyat Nazirliyi, Energetika Nazirliyi onların arasındadır. Həmçinin də xarici iqtisadi əlaqələr şöbəsinə rəislik etmişdir və mərkəzdə İqtisadi münasibətlər sahəsində və çox şadıq ki, Orhan müəllim, siz bizimləsiz. Buyurun, söz sizindir. Thank you very much, dear forum participants. I would like to welcome you on my behalf, on the behalf of the State Agency for Small and Medium Business Development. And I would like also thank to the team of UNEC, led by Rector Adalet Muradov, for excellent arrangements. I would like to thank you for the invitation to join this panel, this distinguished panel. COVID-19 pandemics, with all the strong implications and impact on the society, revealed a number of the challenges in terms of the economic sustainability and also resilience, enhancement of the resilience, harnessing the resilience of the economies to the emergencies and development of the business capacities and the business environment emerging and appearing to be the priority issues based on the experts' insights. Automation, digitalization, artificial intelligence, and the green developments are the key drivers that are picturing the global landscape in terms of the post-pandemic challenges. Economic transformation. In order to ensure economic transformation, the accessibility of financial resources, they are of utmost importance
based on the surveys in order to respond to the negative implications of COVID-19. The liquidity support and the financial support is $5 trillion that has been already assigned to this and to these goals. However, having in mind the scale of the emergency, in order to overcome the emerging and the current problems, I believe we will need even more resources. From that perspective, the alternative financial sources, including the fintech technologies and availability of sustainable financial resources, is key in future years. These processes all around the globe set certain needs to meet the challenges in order to achieve the goals in terms of the strategies and policies. The business model transformation in post-pandemic period, in terms of the businesses and the societies, I believe is very much specific in terms of creation of new values. Having all above in mind, the PPP, public and private partnership, and clustering are one of the key issues, along with engagement of the private sector and mobilization of resources is one of the conducive models. In the last 25 years, not only the developing countries, that was $1.5 trillion. The public-private partnership in the developing countries was $1.5 trillion in terms of the public infrastructure, public services, and for the harnessing the effective public administration, proven to be effective. So we have the legislative basis for such projects on turnkey basis, and also within our agency we have this center for the cooperation and partnership between public and the private agencies and the companies. We have capacity building and also the international cooperation relations extension within the center, along the studying the available best practices. We have undertaken a number of the projects and initiatives. The creation of the COP clusters, so-called COP clusters, is also the model that we're using in the tax legislation. SME, COP is actually abbreviation of SME in Azerbaijani. So we are considering to use the SME clusters, and in this regard, there are some works on the development of the secondary legislation. Formation and development of the SME clusters is a path towards more intensive economy and the better employment opportunities, along with high added value generation. The other issue that I would like to focus in the liberated areas with a great return on restoration and revival of the liberated areas, we are also considering the use of an application of this business model, digitalization of the SME, and fostering their role in the green economy, I believe, is one of the key drivers. Economic cooperation based on OECD support. We have the project for the promotion of the digitalization of the SMEs, and this project is just about to be completed. We have undertaken the surveys, diagnostic surveys, the baseline studies, and developed the package of recommendation for the policy improvement. In October this year, with UN Azerbaijan office in the field of the promotion of the UN Global Agreement on the Development of SMEs, we signed a memorandum of understanding for the environment, social, and the corporate governance values, and also with in line with SDGs, Sustainable Development Goals.
we agreed on the business capacity building and also application of the green economy principles and other disciplines within the cooperation between Azerbaijan and UN. In post-pandemic times, in terms of the development of the new business models, SME Development Agency established its activities in a number of the directions, including the promotion, outreach, awareness raising, capacity building, and provision of the support infrastructure. In terms of bringing the standards of operations of the SMEs to the modern standards in the field of the application of the innovations in the field of business, we are very much interested in this field. To this end, since 2021, for the SMEs in the field of the science education, we started the funding projects for the education and the science and R&D operations, which is mostly focused on the innovation projects, using the best practices and also the useful models, having the scientific evidence-based approaches towards the introduction of the innovations in SME. From February to April 2021, we had the first competition call. We announced the call for participation, including the projects on saving the energy, development of the software and applications, recycling and zero waste production, and acquisition of international standards and patents. For each project, we have maximum 20,000 manats, national currency of Azerbaijan, and the second competition, second call was announced, and we have received already the proposals and the projects upon the second call. In terms of the innovative business and development of the startup business, in this field, as the follow-up measures in May this year, since May this year, we launched the issuance of the startup certificates. The startup certificates actually exempts them from the profit and VAT tax of the startups for next 3 years. So the startups who are eligible and who will be issued with the certificate by the SME Development Agency will be exempted from the VAT and profit tax, and 30 startups received such certificate in non-oil economy in order to boost competitiveness in terms of the innovative services, in order to add stimulus and to encourage SMEs in this field. We are providing the state support, as you know, in such volatile and unpredictable times and emergencies such as pandemic, and this is extremely important to stand by the SMEs and entrepreneurs, and based on their requests, the 80% of the market surveys based on the request of the SMEs, so and 80% for the small and 50% for the medium-sized entrepreneurs. The market studies are actually covered at the expense of the government. So this is also the support that we are providing in the pandemic times. In terms of the needs to meet the current challenges and to adapt to the new realities, we are helping the SMEs in 21 cities and the regions. We have the SME development centers for the new startups. We are cooperating and providing free of charge trainings, workshops, and also the mentoring and consultancy services through the SME development centers. These services are provided by experienced professionals free of charge, and so far this year we had more than 16,000 beneficiaries, both physical and the legal entities.
in terms of the studying innovative models and the business technologies, and for the replication, we are also participating in international programs, for instance, in order to improve the skills of the business modelers in partnership with Germany. The enhancements of the theoretical and the practical knowledge of SME, we established and we provided the study tours for the SMEs, and so far 480 entrepreneurs and the managers, they benefited from these study tours. And in terms of support to the contemporary business models by Cobia, we provided the online cell and the video training platform, especially the webpage called markets.az helps to enhance and harness the sale opportunities. And on the video training platform, by registering, you can benefit from 180 training videos, and we have more than 200 SMEs and the business startups who benefited from these online trainings. Through the self-assessment tests, we administered the examination of knowledge and free of charge video training platforms introduction. I believe these are the key advantages of our services, among others. And by His Excellency, Head of State, based on the National Priorities Concept 2030, we identified the midterm social development strategy, which is for the post-pandemic and post-conflict period, with the key directions of the development of the country. And I believe within the framework of the fourth panel of the UNEC Economic Forum, we'll have fruitful exchanges and we will get some useful results and outcomes. So once again, I would like to thank the organizers for inviting me. And I wish every best and success to the work of the UNEC Economic Forum. Thank you. Cənab Sədr, həqiqətən də çox ecazkar bir təqdimat idi. Mən çox təəssüratlandım. Ölkənin yeni texnologiya alətlərinin kiçik və orta biznesi üçün həqiqətən də çox yüksək səviyyədə və miqyasda bunların kiçik və orta biznesin istifadəsi üçün çatımlı etməsi, inkişaf etdirilməsi. Biz hamımız çalışırıq ki, yeni reallıqda həqiqətən də yeni texnoloji alətlər və vasitələr yaradaq. Big data analitikası, həmçində süni zəka kimi həmin bu texnologiyaları kiçik və orta biznesin ixtiyarına verək. Tək yerli deyil, həmçində beynəlxalq miqyasda korporasiyaların, şirkətlərin kiçik və orta biznesin ixtiyarına verək ki, Google-la da misal üçün və digər Microsoft kimi şirkətlərin, yəni fonunda bunların da xüsusilə dəstəklənməsi ölkə daxilində çox vacibdir. Bir halda ki, biz yeni alətlərin və yeni texnologiyaların formalaşması, hazırlanması haqqında danışırıqsa, növbəti spikerin düşünürəm ki, xüsusilə burada deyəcəkləri vacibdir. Kiçik və orta biznes inkişafı baxımından Məhəmməd Yunus, onun etdikləri xüsusilə əlamətdardır. Dünyada çox tanınmış şəxsdir, onun xüsusi təqdimata ehtiyacı yoxdur. Bilirsiniz ki, o Nobel mükafatı laureatıdır. Bu şəxs mikrokredit və mikromaliyyələşməni ixtira edən şəxsdir və mikromaliyyə strukturunu dünya üzrə yaradan şəxsdir. Yəqin ki, dünyada Bangladeşdə Grameen Bank, bilirsiniz ki, Məhəmməd Yunusun yaratdığı mikromaliyyə alətlərini bazara çıxaran ilk belə bir maliyyə təşkilatıdır ki, sonradan bu model 100-dən çox ölkədə təkrarlanmışdır və bir sıra yerlərdə bu alətdən istifadə etmişdir və nəticə etibarilə bu dünya səviyyəsində həmçində Nobel fondu tərəfindən və BMT-nin özü tərəfindən də yer gəlmişkən insan kapitalı və maliyyə ekspert qrupu var BMT-nin və bu BMT-nin bu fondunun da idarə heyətinin üzvüdür və böyük şərəf hissi ilə
cənab Məhəmməd Yunusu salamlayırıq və sözü ona vermək istərdik. Amma o video vasitəsilə bizə qoşulubdur. Təbii ki, COVID-19 məhdudiyyətləri var, ona görə səfər edə bilməmişdir və bizə onlayn vasitəsilə, video vasitəsilə qoşulacaqdır. Ümid edək ki, texnoloji imkanlar bizə Məhəmməd Yunusla bugün onlayn da olsa birlikdə olmaq imkanı verəcəkdir. Gəlin çalışaq, görək ki, alınırmı? Salam. Məhəmməd Yunus bizim üçün həqiqətən də çox böyük şərəfdir sizin bizim foruma qatılmağınız, sizinlə tədbirdə olmaq. Mən də çox şadım sizinlə tədbirdə olmaq. Sizin həqiqətən də fenomenal səviyyədə bu kiçik və orta biznesin inkişafı istiqamətində gördüyünüz işdən hamımızın məlumatı var. Sizin yaratdığınız fond, bu fondun həqiqətən də qadınların inkişafı baxımından, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı baxımından gördüyünüz işlər həqiqətən də heyrətamizdir. İstərdik ki, siz bu əlamətlər, çox möhtəşəm təcrübənizdən bizimlə paylaşasınız. Teşekkür ederim. Tədbirdə iştirak etmək çox xoşdur, hamınızı görmək də çox xoşdur. Mən çox çətin bir mürəkkəb dövrdə yaşadığımız bu mürəkkəb dövrdə fikirlərimi paylaşmaq istərdim. Pandemiya ilə bağlı olan bitmək bilməyən xəbərlər, yeni variant haqqında, dünyanın müxtəlif yerlərinə alışına almış bu yeni variant haqqında xəbərlər. Digər tərəfdən, təbii ki, bu COP26 iqlim dəyişikliklə bağlı həyata keçirilən, Qlazqoda keçirilən konfrans və onun nəticələri və ümumiyyətlə bütün bu hadisələr pandemiya bizə nə göstərdi? Yəni, qlobal olaraq, qlobal problemlərin fonunda nə qədər əsas və aciz olduğumuza pandemiya gəldiyi zaman biz bunu qlobal problem və qlobal bir bəla kimi qarşıladıq. Ona cavab tədbirləri təbii ki, qlobal miqyaslı əlaqələndirilmiş və uzlaşdırılmış bir şəkildə həyata keçirildi. Təbii ki, bu qlobal bəla olduğuna görə və bunun müqabilində təbii ki, müştərək bir öhdəlik olmalıdır. Amma əvvəl elə olmadı. Yəni, pandemiyanın ilk günlərindən, onun yayılması başlayandan o qlobal, belə deyək, birliklə bağlı biz qeyd etdik ki, dünya kiçikdir, hamımız qonşuyuq. Amma pandemiya başladığı zaman gördük ki, biz qlobal kənd deyilik. Biz sanki bir-birindən təcrid olunmuş, uzaqda yerləşən ucqar adalarıq. Yəni, harada nəyin baş verdiyini qonşuda və yaxud da ki, başqa yerdə bizim sanki vecimizdə deyildik. Və sonra vaksin, yəni peyvənd icad edildi və bu peyvəndin hər kəs üçün tatımlığı məsələsi gündəmə gəldi. Alimlər bizə dedi ki, yəni, əgər mən səni qoruya bilməsəm, yəni özümü qorusam və siz qorunmasanız, o deməkdir ki, mən də artıq ətraf mühitdə olanlar da, yəni icmalar da mühit olaraq qorunmuş deyirlər. Və bununla bağlı əqli mülkiyyət hüquqları ilə bağlı məhdudiyyətlər qaldırılmalıydı. Belə bir zərurət yarandı ki, hər kəs hansı qanuni bir məhdudiyyətlə üzləşməsin peyvənddən istifadədə. Amma bu da dərhal baş vermədi. Peyvənd heç də hər yerdə dərhal çatımlı olmadı. Yəni, gəlir dünya üçün ali bir məktəb oldu, ali bir məqsəd oldu. Yəni, insanların dünya üzrə qorunması üçün bilik lazım idi. Bu bilik də həmin bu peyvənd idi. Amma biz bir növ məhbusa çevrildik, yəni gəlirin məhbusuna çevrildik, onun gürovuna çevrildik, mən deyərdim, ilk mərhələdə.
Yəni baxmayaraq ki, bilik var idi, amma biz o qədər paxıllıq hissi bizdə var idi, gəlir əldə etmək hissi var idi ki, bu peyvənd heç də dərhal bütün dünyada bu bəla ilə üzləşən insanlar üçün çətin olmadı. Yalnız 10 bəxti gətirən ölkə, təsəvvür edin, bu qədər ölkənin fonunda yalnız 10 ölkədə istehsal imkanları, yəni şirkətlərin istehsal imkanları verir ki, 80% yəni istehsalın hissəsi məhz bu ölkələrin ehtiyaclarının qarşılanmasına yönəldi. Amma yerdə qalan dünya yalnız o 20%-lə kifayətlənməli oldu. Hətta bəzi ölkələrdə heç 1% əhalinin 1%-i peyvəndlərlə bilinmədi. Və bəzi Afrika qitəsində ölkələr vardır ki, yenə də heç əhalinin 0,5%-i və indi-indilərdə hələ 5%-nə gəlib çıxır. Yəni, bu çox tərəfli məsələdir. Yəni, biz görürük ki, yanaşma heç də vahid deyil və belə bir mütəşəkkillik əvəzində, əmrəlik əvəzinə, səfərbərlik əvəzinə belə bir pərakəndəlik var və insanlar, hər kəs öz qınına çəkilibdir, öz tərəfinə. Amma yenə də əgər dünyanın bir yerində haradasa insanlar peyvəndlənməyibsə, bu deməkdir ki, dünya təhlükəsiz deyil. Yəni, 10 ölkənin, 20 ölkənin əhalisinin tam olaraq peyvəndlənməsi heç də dünyanın bu bəladan qurtulması anlamına gəlmir. Yəni, belə bir sistemlə biz də indi üzləşmişik. Bax, bu 10 ölkə ətrafında dünyanın bir növ mərkəzləşməsi və dünyaya fikir versəz, dünyanın bütün sərvəti bir neçə insanın, şirkətin ixtiyarındadır. Yəni, 99% dünya sərvətinə hakim olan dünya əhalisinin 1%-idir. Bu çox heç xoşa gəlməz bir xəbərdir. Yəni, dünya əhalisinin 1%-i dünya sərvətinin 99%-nə hakimdir. Yəni, 99% dünya əhalisi yalnız o 1% sərvətlə kifayətlənməlidir və bu dəyişəndir yeri gəlmişkən. Bu bir sabit nisbət deyil. Sabahlarım bu rəqəm istənilən nisbətdə dəyişə bilər və sabahlarım əksinə də ola bilər. Yəni, demək istəyirəm ki, sərvət bəzilərinin əlində artır və aşağılarda sərvət getdikcə eyni templə də azalır. Eləlik istiqamət belədir. Pandemiya zamanı milyonlarla insan öz işlərindən oldular, sərvətini itirdilər, güzəranları pozuldu. Yəni, bu hər bir yerdə xəbərlərdə rastlanan faktlardır və insanlar yoxsulluq səviyyəsindən aşağıda yaşayan o milyonlarla insanlar daha da yoxsul oldu. Amma bu zaman varlı insanlar daha da trilyon dollar artıq sərvət toplarlar. Təsəvvür edin, həmin o pandemiya dövründə və istiqamət hələ ki belədir. Hadisələrin gedişatı bu istiqamətdədir. Yəni, sərvətin bu konsentrasiyası artır. Yoxsulluq bir növ həmin bax bu sərvətin konsentrasiyasının bir nəticəsidir. Yəni, yuxarıda bir nə qədər sərvət təmərküzləşməsi olacaqsa, mərkəzləşməsi olacaqsa, artması olacaqsa, bir o qədər də aşağıda da, yəni bu tərəzinin bu tərəfində də vəziyyət daha da bərbad olacaq. Təəssüf ki, bu xoşa gəlməz bir prosesdir. Bir tərəfdən qlobal isinmə və vaxtımız yeri gəlmişkən çox məhduddur. Qurtulmaq baxımından və IPCC-nin məlumatlarına görə yalnız 10 il qalıb ki, biz 1,5% Celsius şkalası üzrə qlobal temperaturlar 1,5 dərəcə artacaqdır. Yəni, buna 10 il qalıb, təsəvvür edin. Və bundan və əsrin sonuna biz düşünürdük ki, 1,5 olacaq. Amma indi deyirlər ki, artıq 10 ildən sonra biz o kritik, artıq o fövqəladə hüduda gəlib çatacağıq. Yəni, 1,5 dərəcə artandan sonra həyat tamamilə çətin olacaqdır insanlar üçün. Yəni, heç kim vecinə deyil. COP26-da nə oldu Glasgow-da? Yəni, yenə də öz aralarında bu mübahisələr, amma əsas məsələnin məğzuna
sorunlarını həll etmədilər. Yəni bir də xatırlatmaq istədim ki, bizim bu ümumi evimiz, planet yanır, yanğın içindədir. Amma evin yanmasına baxmayaraq biz iqtisadi artım, nə bilim, çox nailiyyətlər, texnoloji uğur haqqında danışırıq durmadan ağızda olsun. Amma yaşadığımız ev artıq dağılır, yanır. Və biz belə getsə tamamilə evsiz qalacağıq. Yəni. Və insanlar planetdə ən təhlükəli növ məhz insandır. Bir tərəfdən qlobal iqlim dəyişikliyi, digər tərəfdən dünya sərvətinin tamamilə ədalətsiz olaraq təmərküzləşməsi, müəyyən insanların, yəni sərvətinin dəfələrlə artması və əhalinin, dünya ailəsinin yoxsulluq içində qalması. Amma biz bunu bayram edirik. Biz deyirik ki, 4-cü sənaye inqilabı. Yaxşı, bu 4-cü sənaye inqilabı nədir? Biz deyirik ki, süni zəka. Süni zəka o qədər səmərə olacaqdır ki, biz o qədər pul qazanacağıq, o qədər bizdə gəlir olacaq. Bəli, gəlir qazanırsınız, çox pul qazanırsınız süni zəka ilə. Çünki insanları maşınlarla əvəzləyirsiniz, robotlarla əvəzləyirsiniz. Robotlar insanı əvəzləyəcək, insanlar da işsiz qalacaqlar. Yəni, hər bir istiqamətdə insan hüquqları baxımından belə çıxır ki, insanlar kənarda qalırlar. Çünki maşınlar hər bir şey edə bilərlər. Sən universitetdə professorsan, yəni də sənin əvəzinə gəlib mühasirə oxuyan bir aparat olacaq. Yəni də sən şairsənsən və yaxud da ki, rəssamsansa, yəni də süni ki, bunlar edəcək. Yaxşı, bu insana nə qaldı? Yəni, bax, universal bir proses baş verir. Süni zəka bizim hamımızı işsiz, gücsüz edəcəkdir və bəziləri daha da varlı olacaq və biz yəni də yoxsulluq içində qalacaq, dilənçi olacaq. Yəni, bax, bütün bu dəhşətli problemlər, qlobal isinmə, planetin məhz iqliminin dəyişməsi və bizim istismar edilməyimiz və buna artıq düzəliş verə bilməmək səviyyəsinə çatması. Yəni, süni zəka əlimizdən hər bir şey alır. Mən deyirəm ki, yəni yeni bir şey yaradaq. 3-0, yəni 0 karbon emissiyası, 0 işsizlik və 0 həqiqətən də insanların süni zəka tərəfindən əvəzlənməsi baş versin. İnsanlar ümumiyyətlə təbiətən sahibkarlıq ruhu var insanlarda və bunu yaradıcı tərəfə yönətmək lazımdır. Yəni, sistemin yenidən dizayn edilməsi, yenidən tərtib edilməsi ki, biz iş axtaran əvəzinə iş yaradan olaq. Bizim təhsil sistemimiz öz-özlüyündə bizi məhz istehsalçı, yəni iş yaradan etməlidir. Amma biz təxminən bunun əksini görürük. Gənclərin, yəni daha çox həyata hazır olmalıdır. Nəinki işə hazır olmalıdır. Amma indiki təhsil sistemi gəncləri sanki bir növ şirkətlər üçün hazırlayır, iş üçün hazırlayır. Amma biz gəncləri təhsil vasitəsilə həyata, müstəqil həyata hazırlamalıyıq. Onların bacarıqları limitsizdir, məhdudiyyətsizdir və bu potensialdan məhz sahibkarlıq məqsədi ilə istifadə etməliyik. Sən bir növ insan bir nəhəng kimi təsəvvür edin. Sən əgər insanın potensialını götürürsən, onu balaca bir qaba yerləşdirirsən. Müasir təhsil sistemi məhz belə edir. Gəncləri onların o böyük nəhəng potensialını balaca bir qaba, balaca bir konteynerə yerləşdirir. Amma insan bunun üçün yaradılmıyor. Hər bir insanın içində məhz yaradıcılıq, sahibkarlıq ruhu, bacarığı var. Və məhz belə yaradılıb yaradan tərəfindən insanlar. Ona görə gəlin 3-0 emissiya, 0 sərvət və 0 məşğulluq dünyası, 0 işsizlik dünyası yaradaq. Mən bu istiqamətdə görürüm. Bax, bu 3-0 istiqamətində biz dünyayı xilas edə bilərik və gəncləri həvəsləndirək ki, onlar sahibkar olsunlar və məhz bu 3-0 klubları yaratsınlar. 5 nəfər.
birləşsinlər, gənc və 3-0 klubları yaratsınlar. Mən çox şadam ki, bir çox gənclər, Azərbaycandan olan gənclər artıq 3-0 klubları yaradıblar və onlarla bizim ünsiyyətimiz də var. Yəni bu ideyanı dəstəkləyirlər. Bir çox dünyada olan digər gənclər kimi. Biz istəyirik gəncləri birləşdirək, onlar bir-birindən ünsiyyət saxlasınlar. Bir halda ki, biz planeti müdafiə edə bilmirik, qoruya bilmirik, bunu gənclərə həvalə edək ki, onlar, mən əminəm ki, biz onlardan həqiqətən də fəxarət hissi duyacaq ki, qlobal iqlim dəyişməsi olmayacaq, qlobal sərvət konsentrasiyası olmayacaqdır və qlobal işsizlik olmayacaqdır və biz birlikdə yaşayacaq, bir-birimizi ayırmayacaq. Amma indi ayrı-seçkili o ayrılmalar baş verir. Elə bir iqtisadi sistemi dizayn edək ki, bu sistemlər bir-birinə sıx əlaqədə olsun və sahibkarlara imkan verək ki, biz gələcəkdə bu indiki kimi kütləvi işsizlik qorxusu ilə, hədəsi ilə, vəziyyəti ilə üzləşməyək bu süni zəkan dediyinizlə və gənclər bunu həyata keçirə bilər. Çox təşəkkür edirəm yaradılan fürsətə görə. Fikirlərimi sizinlə paylaşdım. Çox sağ olun. Mikrofon. Bizim üçün çox böyük şərəfdir. Cənab Yunus, çox sağ olun ki, siz o müdrikliyinizi bizimlə paylaşdınız. 3-0 ideyası, yəni düzgün iş, məşğulluq və gənclərin gələcəkdə dünyanın aparıcı qüvvəsinə çevrilməsi və qlobal isinməklə, iqlim dəyişikliklə bağlı mən düşünürəm ki, bunlar çox doğru strateji istiqamətlərdir ki, biz bəşəriyyət olaraq bunları göz almalıyıq və bu sizin tərəfinizdən belə bir o bələdçiliyi bizimlə paylaşdığınız üçün çox təşəkkür edirəm cənab Məhəmməd Yunus. Həyatımda mən heç bir zaman Nobel laureatı ilə fikir ayrılığım olmamışdır. Amma riyaziyyatçı olaraq bir balaca sizinlə razılaşmayacağım. Xüsusilə bax bu süni zəka ilə bağlı olaraq və kompüter elmlərinə bağlı. Çünki mən bir sıra ölkələrdə bu süni zəkanın yaradılması istiqamətində işləmişik. Bizim fikrimizcə müasir süni zəka insan əməyini və insanları əvəzləməyəcəkdir. Əvəzinə yeni alətlər təqdim edəcəkdir. Xüsusilə yaranmaqda olan bazarlarda. Sizin gördüyünüz iş Qran Bankla birlikdə həqiqətən bu riyazi bunun həqiqətən də təsdiqi var. Yəni süni zəka düzgün istifadə olunarsa, bunun çox yaxşı sosial mühəndis modelləri ilə nəticələnə biləcəyini deyə bilərəm. Maliyyə alətləri baxımından və mən şəxsən çox inanıram ki, düzgün süni zəka və forum ərzində yəqin ki, biz sonradan bunun əyani misallarını da görəcəyik çıxışlarda. Bunlar kiçik və orta biznesə və gənc sahibkarlara, korporativ şirkətlərlə rəqabət aparmaq və müştərilərə həqiqi dəyər qazandırmaq kömək edəcəkdir və biz buna rəqəmsal kanalizasiya deyirik. Misal üçün, 5 böyük Amerikalı şirkət bilirsiniz ki, rəqəmsal kanalizasiyanı təmin edirlər. Sosial engineering, sosial şəbəkə və digər rəqəmsal alətlər istiqamətində. Amma yenə də, professor, mən heç vaxt həyatım boyunca Nobel laureatları ilə fikir ayrılığım olmamışdır, amma müdrikliyinizi bizimlə paylaşdığınıza görə çox gözəl, çox fantastik bir, mükəmməl bir fürsət oldu. Çox təşəkkür edirik. Mən də təşəkkür edirəm. Buyurun, xoşdur. Sağ olun. Çox maraqlı, çox intensiv oldu. Bir şey xatırlayıram. Bir şey xatırlayacağımsa, yəni ki, indən sonra həyatım boyunca oydu ki, mən Nobel mükafatı laureatı ilə fikir ayrılığı oldu. Növbəti məruzəçiyə heç bir təqdimat lazım deyil, ehtiyacı yoxdur. Nə Bakıda, nə də ki, düşünürəm, qlobal olaraq ayrıca bir xüsusi təqdimata ehtiyacı yoxdur. Cəlal Qasımovun əsərləri ilə tanış edim. Orada Bilay şirkəti var idi bizim və Bilayın vasitəsilə də McKinsey ilə yadımdadır işlədiyimiz o fəaliyyətlərin fonunda müasir biznes mühiti haqqında söhbətlərimizdə var. Bugün Cəlal Qasımov Paşa Holdingin sədridir, baş icraçı direktorudur, aparıcı şirkətdir. Azərbaycanda regionda Unibankdan başlayıb karyerası. Bank of Bakıda fəaliyyəti davam edibdir. 2017-ci ildən isə Cəlal Qasımov aparıcı
Maliye Holding'inin Paşa Holding'in idare heyetinin baş icraçı direktörüdür, sədridir. Buyurun, söz sizindir. Çok teşekkür ederim George təqdimata görə. Distinguished forum participants, greetings to all of you. This is honor and privilege to be with you at the fourth panel of the UNEC Economic Forum. I believe you had interesting sessions so far. Well, reflecting the last several years, the forums organized by UNEC, we see the growing number of very informative, very interesting forums by UNEC, and I believe I have to pay tribute as the citizen and also as the business representative. I would like to thank to the entire UNEC team led by Adalet Muradov, director of UNEC. Now, talking about the panel topic, this is what we are experiencing. We're still in the pandemic, but we can already see some trends and developments. We're the live witnesses. So what is happening in the business, and what will happen based on the available experience? We are a diversified holding. We are working in a number of the realms, a number of the fields. So I believe we can sense those trends. I would like to share them with you. And without stepping into the theory, do we have the presentation available on the screen? Can you bring it up? So, what are the key trends? Allow me to mention four large, tangible trends. As a company, we see the first trend is the distant working or the work from home. So distant working and the work from home. These practices are very conspicuous, very tangible. So a couple of companies before the pandemics, they used this experience. However, last year we were all forced to have the distant working experience. The second conspicuous trend, tangible trend, is the accelerated digitalization, and that was something that we were forced to shift to. That was one of the most appealing issues. However, in pandemics, it was accelerated. The third factor is psychological factors or consumer behavior. So this is something which affected the routine living conditions, and the fourth are the trends, additional factors. Now, talking about the working from home, so what we see, we can actually unbundle this in four blocks. The first one is the impact on talents. We see that there is a high need for mobility, and the people are very much prone for high mobility. And we are talking about the global mobility. In last several years in Azerbaijan, on the global level, one of the most demanded professions is developers, IT programmers, and data scientists, and the similar professions. And what we have seen, the drain of such experts from Azerbaijan, a brain drain. However, on the West and in the US, the high-level professionals, they were headhunted and they were taken out of Azerbaijan. Now this process accelerated. Because of the parents and the friends, the people were not so much willing to move. However, based on the working from home principles, you have this luxury without moving elsewhere. You can be employed by a foreign company. So this is, in a way, if you like, the flexibility and maneuverability. So
So we can talk about the globalization of the workforce of the labor. And due to the mobility, high level of mobility and maneuverability, we see that the local working power workforce is transformed into the global workforce, which leads to which actually enhances and harnesses the profile and position of the employees vis-a-vis employers. And the other trend, as we can feel and spot, is the problems between the genders, specifically the challenges that the females faced in their career. Now we see that these issues are now reshaped and there are less problems. For instance, in Azerbaijan, many women following the marriage, and particularly during the maternity leave, they were losing from 3 to 6 months, and with 3 children, that is ultimately 12 months, a year time, which negatively affects your career. So instead of professionally growing, you professionally developing, you're out to stay at home. However, with work from home possibility, you have the opportunity as the female employer to reduce that period of time in terms of the maternity leave, and that, I believe that mitigates the gender-based professional problems and the issues. The second issue is the skill sets. Working from home, it requires high level of discipline. From that end, the discipline is nowadays very much praised. And also the other issue is the manageability of the employees remotely. So it requires new skills from the managers to have the ability to manage the personnel remotely, those which are working from home. Now, talking about the work and office environments, there are a number of new emerging issues. You are not losing time to get to the work, to get to the office, to get to the working station, and it takes a couple of seconds to switch from one meeting to the another. And that saves time in terms of the time management, efficient use of time. However, in terms of the personal networking and the personal relations, we see the issues. So you don't get to see what is happening in your family. You get to know what happens in the company. You are in the loop in the company, but you're out of loop. You're not on the same page with your spouse or with your family, because you don't get to see them very often, and that leads to increased conflicts, domestic conflicts, in family issues. Perhaps the only time that you get to see, your family is during the coffee breaks or the tea breaks time, and this is also an issue. And then comes the social networking. So the reduction of the social networking and to harnessing of the business networking. And the other issues about students. Impact on the students. No, not the students, actually, pardon me. That's about the space, yes. Less request for the space. So not so much demand and request for the space in the offices, for the office premises. Now, what we see also in terms of data, we see accelerated data collection, data compilation. So with higher level of digitalization, we see the higher level of the data concentration. The importance of the artificial intelligence of AI, this is also very much accelerated. And this is not a luxury, this is a reality, if you like, and prerequisite for the success. And we see the automation
of the internal processes in the company. We see a number of the new products emerging on the markets by the developers. So by digitalizing the customer experience, the customer relations, you create the need for the further IT platforms, and the sales are mostly done through online platforms, which also creates the need to study marketing in the social areas, in the social communities. So we are talking about the fine blend and synthesis of the digital marketing. So you're marrying the marketing with the digital development. So there is a need for the digital marketing. In the meantime, what we have witnessed today, we managed to get connected to Muhammad Yunus through the 1,000 kilometers away. And these are the opportunities which are provided through digitalization, aren't they? So this is what we do. Before, we used to have, the guest speakers, the guest experts physically traveling and with all the financial implications, the cost, the expenditures, the logistics, and that person was spending 2 days of his or her valuable time to come to teach. And nowadays, all you got to do is you can, get that person through the platform, through an online platform, to join the training and to hold the training. And that is all about the cost and benefits, if you like. And talking about the psychological factors, one of the key issues is whether we are going back to the old normal or are we going to stay and remain with new normal. I believe it is very much industry specific. I believe in terms of the emotional costs and the benefits, the person would like to get to old normal. What I mean, let me explain. In the private life, for instance, the trips. Yes, I almost forgot that word. Yes, trips. So the people would like to have the same experience. We would like to travel. We would like to discover. We would like to get to know the new places. So I believe the people will be striving for that. However, when it comes to business, that is about the rational thinking. And for instance, what we will be telling our staff, you don't have to travel to Turkey, you don't have to travel to Israel or the other country for the business purposes. So I believe that will strongly affect the business trips, the business travels for the long term. The other issue, we all experienced shocks, and most of us, we were very much puzzled about the tomorrow, whether tomorrow will come, whether we will have the tomorrow, and that affected in the behavior of the. And I believe in terms of the short term, we will have more short-term views, and the people will be rather focused on the short term. That's called short-termism. It is the kind of new phenomenon, short-termism, instead of long-termism. So the people will be rather focusing on today, trying to enjoy today instead of kind of worrying about tomorrow or thinking about the future. And that will affect also the spending of the people. People will be rather opting for spending today rather than saving for tomorrow. And the other important factor is time. That was an opportunity for us to come and think, what is this life that I'm living for? It is kind of the reflection opportunity. The people were in a very fast pace of life, and the pandemic kind of posed us and pushed us towards the self-reflection. I believe many people changed their life. They had a paradigm shift, if you like, and there are certain habits, there are certain habits that you change because these habits, they affect the businesses with increased, demand for certain goods and services and decreased demand for the others. This is something which was pretty much covered in the previous 2 days, the lockdowns, the pandemic outbreak related
implications on the economy in terms of economic growth, tax collections. So affects the public spendings and also the long-term public investments with all the negative effects. The high inflation, this is also a reality. As you know, during the crisis, many governments, they earmarked and signed large amounts of the support, financial support to the population, to the SME, and also supply chain problems. So with the borders being closed and shut, we see disruption in the supply chain and also the negative effects and implication on the entire logistics around the globe, with some contingencies in the field of logistics, and that also affects negatively the production. So last but not least, in conclusion, we see the important and growing role of the agriculture, and these logistical disruptions affected agriculture. So that people cannot get, the regular food that they are used to. In UK, for instance, due to the Christmas, the turkey, they had the deficiency of turkey. Imagine, they couldn't get enough turkey from the supermarkets. So all above listed. So how does it and do these factors affect the business? In terms of the deficiencies, the shortages, and shortcomings. What we as business need to learn, first of all, we have to be agile, because the world changes quickly, swiftly. All these trends and developments, what they are pushing us towards we have some assumptions, but we don't know for sure yet. So the businesses must be very much agile. So there are the agile methodologies, new working agile techniques. So this is first what the businesses should do. Second, and we see these problems and challenges in large companies. They make announcements to get their employees back to the offices, while many employees do not like working in the offices and office premises. They would prefer to stay at home. So I believe the companies will switch to the hybrid fashion of work in terms of having their employees in the office, and this is a big competition in terms of talent retention. If you do not provide that opportunity for the distant work for your employees, then you will have to face the retention issues. There will be a drain of employees, just like the brain drain. So the hybrid working style will help to keep the composure, to keep the company together. So I believe the hybrid model will be a must thing for the companies to use. So we need to manage how to outsource services, just like the people are being employed, like our citizens are employed by the foreign companies, and we have to learn how, being the Azerbaijani company, how to find talents abroad and how to recruit, how to hire, how to employ them remotely. So in terms of headhunting abroad, we have to be able how to headhunt, how to recruit, how to hire people from abroad, from overseas, and also intrinsic motivation. We need to work on the intrinsic motivation. So it is not always possible to retain personnel only by financial means. You have to be able also to have a certain ethical and also a moral motivation to ensure the retention and ensure loyalty. So in terms of the digitalization, we have
extensive data, but you need to systemize the data, and you need to be able to apply with the correct and proper technique. So you have to be able not only to collect and compile the data, but also put it into operation properly. Now, new artificial intelligence, AI products, you need to look for the AI products available on the market continuously, regularly. IT platforms will require additional investments through API in terms of having the open and the flexible IT platforms, and many companies are missing this, are lacking this, because the investments were in this field were like 15 or 20 years or 10 years ago. And also the cybersecurity is yet another issue on agenda. This is also important topic. The more we transform ourselves into the digital channels, the higher will be the need for the cybersecurity in terms of the digital transformation. So this is one of the hottest, I would like to say, and urgent emerging issues. And now, talking about adaptation of the human beings to new realities, I believe that people see this need for adapting to new normals. So the people started to value the investments in the field of society. So in terms of the corporate social responsibilities, CSR activities, I believe we need to step up. We need to come to even higher level in terms of the identification of the correct investments and the proper PR activities. So I believe the new practices will be needed and required from businesses. And I believe the companies that will fail to have the digital sale of products and the services will be pushed out of business. So you need to be competent, and you need to be successful in introduction of your services and your products and sale of your services and the products through the digital networks. Well, speaking about the macro issues, Orhan Mehmetov, the previous speaker, the head of the SME Development Agency, he already mentioned that the government already appreciates that there is a high need for being close to the businesses, and not only by subsidies, but also by the enabling environment, by creation of the conducive environment. So, and I believe the governments will take the aggressive steps, in a good sense of that word, in terms of the PPP, public-private partnership. So I believe there will be more amenities, more tools, and all these processes affect the inflation. So I believe that will lead also to increased costs in terms of the price of services and goods. And the government, since speaking about short-termism, because every business requires long-term investments to ensure the economic growth, and also in terms of the IRR, internal rate of return, in terms of the risk sharing, I believe the other instruments will also be needed. So the government needs to encourage and to motivate, and I believe they will take steps to motivate the companies. So that's pretty much all. I believe I stepped out of the time limits, but I decided to share this insight with you, and I hope that my ideas triggered you for new thinking, for new reflections. And this is not something as the pure theory. I believe all these issues that I mentioned, we experience this as the Pasha Holding family in all the fields of the business, and I decided that I need to share this with you. Thank you for your invitation.
Çox təşəkkür edirik, cənab Sədir. Çox maraqlı fikirlər idi. Çox maraqlıdır ki, bütün bu maraqlı texnoloji innovasiyalara baxmayaraq, yenə də nəticə etibarilə biz insan və bəşər övladı qalırıq. Yenə də baş verənlər, ofisdə baş verənlər, bunlar hamısı bizə də insan olaraq da təsir edir, yəni ki, fiziki olaraq. Və nəhayət, Bəxtiyar bəy Əslanbəyli BP-nin Xəzər regionunda vitse-prezidentidir. Regionda çox tanınmış şəxsdir. Xüsusi təkamül o prezidentin fərmanı ilə, mükafatı ilə təltif olunmuşdur və BP-nin xarici əlaqələr və kommunikasiya üzrə vitse-prezidentidir və kifayət qədər tanınmış şəxsdir. Bəxtiyar bəy, buyurun. Çox təşəkkür edirəm. Çox nəcib şəkildə mənə təqdim etdiniz. Dear ladies and gentlemen, in this sunny and wonderful day of December, I would like to welcome you. I would like to salute the organizers, and I would like to give kudos to organizers for such high-profile economic forum. I would like to thank Mr. Jalal Gasimov for his eloquent speech. However, I would like to talk about the challenges and in terms of the transnational companies, and particularly in the field of the oil and gas challenges that they faced. So talking about our company, the BP, how we are making efforts to overcome the challenges. I'm not saying that, I'm not making statement that we have all the efficient and the proven kind of the recipes and the measures to overcome the challenges, but we're trying to take the timely measures to respond to those challenges. And I would like to share our practices and experience. The oil and gas and the energy industry, unlike the other industries, in the pandemic, we had double level challenges. Well, there are continuous challenges and the emergencies that we face in the field of the oil and gas, and we are more experienced in terms of managing the emergencies. But this time, the problem was strongly different from the other emergencies. There was a strong transformation calls in the oil and gas until 2050 to have the net zero kind of effect, and transformation of oil and gas companies into the energy companies in the field of the renewables, taking steps based on the business, on the industry, and also the legislative requirements. And from 2019 and the early 2020s, number of the oil and gas companies, including BP, we made the announcements on this strong modifications and the changes in the strategies, which means strong commitments. That is the shift in the strategy. This is the gradual reduction of the investments in oil and gas, and in return, having more investments in the renewables with the minimum carbon industries, and gradual increase of the investments in these fields. And in last February, we announced our strategy and the mission. So after 112 years of experience being international oil and gas company, so after being known as the oil and gas company for the last 112 years, our key mission was the generation and production of the hydrocarbons for the businesses. And now we shifted the strategy towards the integrated energy company as the goal. And the key essence of that is to introduce new energy solutions to the customers along with oil and gas commodities. And other companies also undertook certain commitments, and we had the outbreak of COVID-19, the pandemic. So as a result of the obvious fall of the economy and the crisis, the prices dropped, and to that extent, this transformation commitment was also observed with economic drop, economic fall, and that was, on the one hand, it was about the survival of the business, and along with the business survival,
there were also some strong needs for the transformation. So in such adverse conditions, we had this doubled kind of challenge and mission. Well, the good news is that it looks like apparently we have managed this mission well, both in terms of the operations in Azerbaijan and operations globally. We had zero impact. Despite all the well-known constraints and the lockdown measures, that didn't affect negatively the production. In terms of the operator functions, we continued in terms of the 8 platforms and the construction of 9 additional platforms. We fulfilled all our responsibilities. However, the transformation that we planned actually accelerated. The actual one accelerated vis-a-vis the planned one. So we faced this sharp need to further accelerate the pace of the transformation. Now, talking about agility, this is what we have all heard, and Mr. Gasimov mentioned agility as one of the solutions. I'm very proud to say that in the oil and gas and upstream, BP, in terms of application of agility, BP is the first company which introduced agility and agile practices in oil and gas. And the first pilot actually was in Azerbaijan in terms of the BP agility. So in oil and gas, in upstream, the first application of agility happened in Azerbaijan. And this is what we are proud in terms of the firsts. So you can add this first kind of practice to the list with Azerbaijan. So we have the squad agile units, and that was a team of 70 persons. And this experimental model is used, and so 13,000 people are working in this model, and I believe we have more than 700 agile units formed and established. So what's the point? What we are trying to achieve? What we're trying to achieve is to have the in-between the disciplines, because oil and gas is a complex discipline, and in the transformation in our sector is more complicated and complex than in IT, because unlike IT and soft sector, the commodity that we produce, the mistake and the error or learning from the mistakes and improvement luxury is not available. We don't have that luxury, like building on the lessons or building on the mistakes, because this is a high risk area with very complex engineering skills, and the cost of the risk is the human life, is the environmental impact, and also the damage to the environment, damage to the economy. Thus and therefore, I'm talking about the entire sector, not the company. So just to be on the safe page, on the safe side. So you cannot be so aggressive in terms of transformation. You are more like careful. You are looking around and thinking properly, and by means and through the proper risk management system, because what we are doing, we are substituting and replacing the engine of the bus while it is moving, and with the bus full of passengers. So we have to ensure the higher level of integration within the discipline, and to reduce the hierarchy within the company structures. And by reducing hierarchies, to bring from the higher levels to the mid levels the authorities, delegation and authorities. And so that's about the simplification. But the simplification is not necessarily leads every time to the effective results. So that was the main kind of developments at the company level in terms of transformation. What are the difficulties that we're facing? What are the challenges? The key actual difficulty is staff
and personnel mindsets. We as individuals, and also as Mr. Jalal mentioned, in terms of the behavior and habits, and it does take a lot of effort, doesn't it? I mean, in terms of, it takes a lot of energy to change your behavior. And so that was about the changing the paradigm shift in the mindset of our personnel in terms of the customs and the habitudes. So, and the people have this certain kind of mind pattern in decision making. And when you change the model, then the question is, what will it change in the long run? Will it change the production? No. It will change the efforts. With less efforts, we will have even higher results. For instance, for this year, plant reliability, there is a term, plant reliability. On ACG, that was more than 98%. On Shartanis, that is more than 99%. So despite the transformation in terms of the plant reliability rate, despite the reduced number of the labor, we have high rate of the plant reliability. So the first issue is the mindset paradigm shift, mindset change. That was the first issue. The second problem amongst top leaders is delegation of the powers from the top leaders to the mid-level, and to ensure that this is well reflected in their behavior. So in order to prevent the bottleneck effect. So that was also the serious problem. And third challenge that we faced throughout this process was the workload management. When the company is large and when you have various fields of operation, there are some significant activities and also the secondary kind of activities. So prioritization of the works and also the work management in terms of the prioritization of the key tasks and key deliverables and non-key tasks and deliverables. So this is also a psychological aspect, if you like, in terms of the prioritization of the task, of the key tasks and the non-key. However, the good news is that we managed to actually ensure that this is done with a safe approach, with zero human loss, with zero the workloads. We accomplished and achieved the goals, and just like Mr. Gasimov mentioned how these processes will be conducted, the processes will affect all the pillars of the businesses in terms of the operations. So hybrid approach, I believe the hybrid approach will be also used in the operations. Hybrid practices is about having less contacts with the same production and with the same efficiency. While talking to my IT friend, I was surprised here, and he said that there will be no need for coding soon, and the coding will be replaced by the AI. And I was very surprised and puzzled by this statement, because I was thinking about the coding and the programmers to be the future of the digital network, and he said they will be replaced by by artificial intelligence. And there are surveys showing that by 2030, that much professions will disappear and they will be removed. And I can convince you that in terms of the pandemic implications and in terms of the acceleration, the profession substitution process will be further accelerated. You can believe me, the digitalization will be even with higher pace and speed. And the other issue is the host challenge. So in the post-pandemic period, in terms of the economic revival, the period will, particularly in the oil and gas, in terms of the transformation from one product to other commodity, one of the strongest changes will be the competition
for the investment. In the pre-pandemic times, the competition was between and amongst the companies. Now, within the company, between the various units of the companies, we see the strong competition for investment. The scarcity of the available resources is further harnessing this competition, and in order to be a winner, you need to optimize, you need to leverage the cost element, which requires the further improvement of the management system and also the speedy decision making and optimization of the decision making process with identification of the unnecessary units and the services. So there will be an obvious need for the prioritization of the businesses and the services. The other issue in the end of my speech is human factor that I would like to mention. In post-pandemic period, one of the key issues will be the human factor and the emotional and psychological support of our employees and staff. There are various modalities in the companies like the remote working, full-time working at home. We as the company decided that regardless of the pandemic and post-pandemic period, we will have the 40-60 approach. We will switch to the hybrid mode of operation. So 60% of the week, 3 days will be from office, and the 40% of the week, 2 days will be at the discretion of the employees to work. They can work from home or from anywhere else than office. So without a physical contact, as Mr. Gasimov elaborated, I don't want to dwell on that. You cannot plan for the long term. You can plan in the crisis and emergencies, like for a year and a half. Technological means can help you to that end. But in terms of the human contact, the team spirit, in terms of the physical communication, you have no technologies to replace that. That's why we decided to use the hybrid approach in terms of 40-60. And we appreciate that there will be a serious professional transformation. Engineers, after a while, they will need a requalification and also the in-service training, and that will also trigger the learning development in terms of the professional skills, capacities, and abilities for the sustainability of the BP. And that will be also one of the key challenges in post-pandemic period. So once again, thank you for your attention. I would like to thank the organizers for the invitation. I wish success and congratulations with successful economic forum. Cənab Vitse-Prezident, təşəkkür edirik. Çox maraqlı fikirlər səsləndi. İcazənizlə sözü özüm almaq istərdim. Slaydları zəhmət olmasa ekrana yerləşdirərdiniz. Mən George Heldem və Vion adlanan şirkətin mən vitse-prezidentiyəm. Biz 9 ölkədə telekom şirkətiyik. 220 milyon müştəriyə xidmət göstəririk. Əgər ölkə olsaydıq, yəqin ki, dünyada ən böyük 5-ci ölkə olardıq. Çox maraqlı məsələlərə toxunmaq istərdim başlanğıcda. Yəni, bu futbolka və şortlar, yəni bəziləri geyir, bu heç də hörmətsizlik deyil. Sadəcə olaraq müasir təşkilatların bir növ təzahür formasıdır. 10 il bundan öncə korporativ karyera qurmaq üçün ya maliyyə, ya da ki, hüquq şöbəsində çalışmalıydın. 10 il bundan öncə marketingi təmsil etməliydin. Müasir zamanımızda artıq riyaziyyatçılardır. Mən gənc olarkən və tətbiqi riyaziyyat üzrə tezis üzərində işləyirdim. Fikirləşirdim ki, riyaziyyatçı olmaq korporativ karyera aparan uğurlu yoldur. Amma artıq data scientist olaraq, data alimi olaraq bunu fərqli görürəm. Və burada tətbiqi riyaziyyatın necə tətbiq olunduğuna və süni zəkanın dünyanın necə dəyişdiyini şahid oluruq ətrafımızda olan dünyanın və insanlar arasında ünsiyyət və həmçində bizneslərin bu xidmətlər vasitəsilə necə transformasiya olduğunu görürük və bu nəzəriyyə deyil və gətirəcəyim misallar çalışdığımız bütün ölkələrdən topladığımız və milyonlarla insanların həyatını əhatə edən
bir təcrübədir. Yəni də heç bir hörmətsizlik olmasın cins və bir də ki futbolka geyənlərə, qolsuz köynəklər geyənlərə. Bunu təbii ki məcazi mənada qeyd etmişdim. Steven Spielberg və Minority Report kinosunda gələcəyi göstərmiş. Mənim yazdadsa yox, Tom Cruise şəhərdə yer dəyişirdi və şəhər ona hara, yəni də istiqamət almağı söyləyirdi şəhərdə. Yəni informasiya çeklənməsi yox idi. Yəni biz hər dəfə, günün hər bir günü milyonlarla kommunikasiya şəklində bizim üstümüzə məlumat yağır. Google, Facebook, amma biz bu kommunikasiya deyil, biz bunu sadəcə olaraq məlumatların yayılmasıdır. Amma bunlarla bağlı, yəni ki, pandemiya zamanı nə baş verir? Biz məlumatla işləməyə başladıq, tək toplamağa deyil, məlumatla konkret olaraq işləməyə başladıq. Onu biznes proseslərə və həmçinin də insanlar arasında, həmçinin də aparatlar arasında, dostlar arasında bu informasiyanın kanallaşmasına başladıq. Yəni onun müəyyən məcraya salınmasını və Steven Spielberg'in kinosuna baxsaq, Tom Cruise-la bu 2054-cü ildir. Biz bu vaxtda hardasa 30 il qalıbdır, amma artıq kinoda göstərilən çox şeylər baş verir və o sanki öncədən bunu hiss etmişdi və görmüşdür və sübni zəka, data analitika və həmçinin də kompüterləşmə, biz bunlara reallıqda hamısını görürük. Şirkət olaraq biz kimik və nə ilə məşğuluq? Slaytları zəhmət olması dəyişin. Əla. Biz böyük bir şirkətik, 220 milyon müştərimiz var. EBITDA-ya görə bizim gəlirimiz 8 milyon dollar olmuşdur. Kifayət qədər özünə doğrultmuş biznesdir və bir sıra həmçinin də yaranmaqda olan Azərbaycan kimi ölkələrdə fəaliyyət göstəririk. Misal üçün, Moskvada və yaxud da Gürcüstanda olduğun zaman o Beeline də həmin o brendlərdən biridir. Ukraynada, Kiyevdə, misal üçün, Kiyev Star orada bazar rəhbəridir. Yəni bizim bu fəaliyyət göstərdiyimiz, xidmət göstərdiyimiz şirkətlər. Nə üçün telekom operatorları bu qədər rəqəmsal transformasiyada böyük rol oynamağa başlamışdılar? Mən nitqimin əvvəlində də, yəqin ki, fikir verdinizsə, çoxlarınız telefonlarınızı əlinizə aldınız. Mən çıxışan başlayarkən. Yəni, mobil telefon demək olar ki, 123 dəfə gün ərzində insanlar telefonlarını açırlar. Yəni mom vasitəsilə müəyyən transaksiya edir. Biz telekom olaraq bunları toplayırıq, bu məlumatları çox ehtiyatla və bütün qurğularımızda saxlayırıq. Və topladığımız datanı emal edirik. Təsəvvür edəsiniz ki, nə qədər data var, hər birinizlə bağlı. Beeline-də, misal üçün, Rusiyanın özündə biz 17 petabayt data toplamışıq. Və bütün qrup üzrə 90 petabayt data. Petabayt çox böyük rəqəmdir. Mən gəlin sizi sadə dillə başa salım ki, petabayt data nə deməkdir? Yəni, bulvarda görmüsünüz, orada xanımlar selfie çəkirlər. Görürsünüz də, dəniz kənarı parkda 3,5 megabit məlumat deməkdir, həmin o şəkil. Əgər 3-ün 8-i olan şəkil kimi onu çap etsəz və hər birini bir-birinin yanında yerləşdirsəz, 1 petabayt data, yəni dünyanı 3,4 dəfə belə əhatə etmək imkanı verəcək. Rusiyada 15 petabayt üzr istəyirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarının kitabxanası 1 petabaytın 4də biridir. Yəni biz telekom operatoru olaraq bax bu qədər fenomenal sayda məlumat data toplayırıq və dayanmayın, yəni telefonlarınızı dayandırmayın. Biz yəni bu lokal operatorlar vasitəsilə də bu məlumatları məhz müsbət məqsədlə istifadə edirik. Düzgün və səmərəli imkanları sizə nümayiş etdirmək üçün. Telekom operatorlarla bağlı vacib məsələ odur ki, biz bu dataları ölkə daxilində saxlayırıq. Yəni, milyonlarla böyük data mərkəzləri var. Biz onlara klass 3, klass 4 deyirik və burada datalar saxlanılır və idarə olunur və fenomenal sayda data alimləri və data analitikləri, yəni bu ağıllı
belə deyək ki, adamlardır ki, eynəklə oturub kompüter qabağında fəaliyyət göstərdilər saatlarla və bugünkü panelçilərin dediklərindən çıxardığımız nəticələrdən biri də məhz bu insanlarla necə işləmək, onlarla necə kommunikasiya qurmaq. Bilirsinizmi, siz onları tək yüksək maaşla, məvaciblə motivasiya edə bilməzsiniz. Siz onları məhz dataya çıxışla motivasiya edə bilərsiniz. Və biz data scientistləri, həmin bu alimləri məhz mərkəzlərə gətirib, bütün o xidmətlər üçün imkanları açırıq və onların parıldayan gözlərini görürük. Əgər, yəni mən durmadan ingilis dilində guys deyirəm, yəni oğlanlar, xanımlardan üzr istəyirəm. Yəni, əgər bu qədər həqiqətən də bu sayda o məlumatı görəndən sonra həmin oğlanların gözündəki işıltını görsə, sanki o xanımı ilə tanış olduğu zaman ayım gözündəki işıltıdır və belə bir zarafat da var ki, onlar əgər qız oğlan dostuna əlvida deyəcəksə, bu həmin bax bu andan 3 gün əvvəl və yaxud da ki, ən maksimum sayda 3 gün sonra baş verir. Çünki insanlar, həmin bu IT-şnik dediklərimiz, onlar tamamilə həmin bax, bu data analitiklər, data mühəndislər, alimlər belə fürsətləri görəndən sonra, o data mərkəzləri görəndən sonra tamamilə onların həyatı bir növ dəyişir, bu dünyaya qərq olurlar. Və həmçində vacib olan məsələ, biz bunu əyləncə üçün deyil, bu onların həqiqətən də bir çox milyonlarla insanın həyatını yaxşılaşdırılması anlamına gəlir. Bu videoda baxaq. Biznes üçün yeni imkanlar dünyasının açılması, geoanalitika, ən yaxşı istiqamətlərin tapılması və biznes üçün bələdçidir. Bizim maliyyə məhsullarımızı məhz fərdlər üzərində qurulubdur və gerçək müştəri ehtiyacları üzərində qurulub. Bizim video analitika satış şöbələrinin fəaliyyətlərini, həmçinin təhlükəsizlik bölmələrinin işlərini, sərnişinlərin istiqamətlərini və hətta itən insanların tapılmasında kömək edə bilir. Və bizim maşın əsaslı aparatlarımız fərdi üstünlüklərin və fərdi zövqlərin də aşkarlanmasında kömək edir. Call centerlər, həmçinin də chatbotlar və digərlər vasitəsilə də istifadə olunur. Bizim maşın alqoritmləri həmçinin də səhiyyə sahədə diaqnoz məqsədləri ilə istifadə olunur. Düzgün vaxtda, düzgün insanlar üçün seçilmiş məhsulların təminatı deməkdir. Bizlikdə biz daha da smart, daha da ağıllı dünya qururuq. Bu gözəl şüşəli bina həmin o data mərkəzlərdən biridir, Yaroslavlın yanında. Moskvaya yaxın olan Yaroslav şəhərinin yaxınlığında yer gəlmişkən, Yaroslavlda ən gözəl binalardan biridir. Tək ona görə yox ki, onun müstəsna data imkanları var. Amma onun həcmi 4 futbol sahəsi qədərdir. Yəni, yuxarıdan və görə bilərsiniz və logodan görürsünüz ki, Beeline yazılıbdır. Mən sizə bir misalı göstərmək istərdim. Böyük data riyazi modellərin tətbiqinin maliyyə xidmətlərinin müştərilərin ixtiyarına verilməsi üçün bu xidmətlər yenə də canlı formatdadır. Alfa Bank, misal üçün, ən böyük kommersiya bankıdır Rusiyada və Qazaxstanda, Ukraynada və Özbəkistanda fəaliyyət göstərir. Xidmətlərimizi onlar üçün də həyata keçiririk. Maliyyə xidmətlərin burada düzgün hədəfləmə, düzgün kommunikasiya və düzgün scoring vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni, bizimlə bank arasında olan bütün fəaliyyətlər, bax, bu xidmətlər üzərində qurulmuşdur. Mən indi Agile dediyimiz metodologiya haqqında danışmayacağım, liderlik haqqında danışmayacağım. Burada spesifik olaraq Big Data Analitika, riyazi modellərdən məhz maliyyə xidmətlərini milyonlarla insanlar üçün çatımlı etməsi üçün istifadəsi haqqındadır. Təsəvvür edin, hər bir saniyə Beeline ilə Alfa Bank arasında hər bir saniyədə biz 93 min transaksiyanı, yəni data mübadilə operasiyasının, əməliyyatını emal edirik. Təsəvvür edin. Mən bir sıra riyazi modelləri də göstərəcəm sizə. Hər bir dəqiqə biz 4 kredit kartı hazırlayırıq. Bu böyük bir həcmdir Rusiya üçün. Bu böyük bir ölkədə orta həcmli bir bankdır. Beeline və Alfa Bank
yüksək fərdiləşdirilmiş məhsulları təqdim edirlər. Mikrokreditlərdən ödəniş kartlarına qədər böyük datanı qabaqcıl riyazi modeller vasitəsilə biz birlikdə maliyyə məhsulları insanların ixtiyarlarına təklif edirik, təqdim edirik. Mobil texnologiya məhz üst səviyyədə fərdiləşdirilmiş kommunikasiya vasitəsilə müştərilərin ehtiyaclarını qarşılayır. Düzgün yerdə, düzgün insanlar üçün. Beeline və Alfa Bank sevdiklərinizi daha da xoşbəxt etmək üçün. Mikrofon. Yəni kredit kartlar, debit kartlar, fərdi kreditlər, yəni bütün bu xidmətlər bir platforma üzərində birləşdirilir. Alfa Bankla Beeline arasında keçən il 183 milyon biz məlumat mübadilə transaksiyası əməliyyatı həyata keçirmişik bizimlə bank arasında. Və burada transaksiya deyəndə, mübadilə deyəndə tam miqyaslı. Yəni 15 dəqiqə ərzində debit kartdan vaxt çəkir. Yəni bu fiziki kart çatdırılır. Yəni siz müraciət edirsiniz, 15 dəqiqədən sonra sizin həmin bu debit kartınız hazırdır, sizə təhvil verilir və digər göstəriciləri də görə bilərsiniz. Yəni bax bu 20 saniyə və 51% ifadə olunan ekranda. Amma bunu etmək üçün 3 burada belə bir aspekt var. 3 həmin bu texniki aspekt var. Bunların hamısı riyaziyyatla bağlıdır. Birinci, biz buna affinity model deyirik. Yəni biz hamını ölkədə nəzərə alaraq və kredit dərəcəsi modeli hazırlayırıq və burada müxtəlif parametri modelə daxil edirik. Həm məşğulluqdur, dostlardır, maaşdır, məvacibdir. Yəni kimlə ünsiyyət qururlar və telekom operator olaraq bütün bu məlumatlar bizdə var. Bankirlərin çox xoşuna gəldiyi məlumatlardan biri kredit kartı üçün müraciət edəndə insanlar deyir ki, siz işləyirsiniz yoxsa yox? Yəni bəzi insanlar çoxu deyir ki, işləyirik, amma əslində işləmirlər və bank zəng edir, yəni işə götürənə və s. Amma müasir dünyada buna heç ehtiyac yoxdur. Əgər kimsə işləyir, 9-da ora gedir səhər və sonra axşam 6-da həmin iş yerindən çıxır. Və biz telekom operatorluğu biz bunu bilirik. Bu bir standart bir məsələdir. Bir çox telekom operatorları bunu edirlər və həmin bu kredit, belə deyək, dərəcəsi bir sürü agentliklərdə də istifadə olunur. Bu məsələnin bir tərəfidir. Təbii ki, biz indi bilirik ki, burada həqiqətən də bacaracaqlı kimdir? Kimdir bu məsələni əsas çözən, həll edən? Növbəti slayda keçirin, zəhmət olmasa. Növbəti slayda keçirin. Biz burada alıcılıqla bağlı bir göstəricidən danışırıq. Yəni burada bankların kredit vermək sevdiyi, istədiyi insanlar da var. Amma heç də hamınız bu krediti götürmək istəmirsiniz, almaq istəmirsiniz. Yəni problem odur ki, bankın kredit vermək istədiyi insanlar və bu kreditə ehtiyacı olmayan insanlar. Və odur ki, bank sizə lazımsız olaraq görürsən ki, durmadan zəng edir və təklif edir. Amma bu uzlaşma baş vermir. Bunu etmək üçün, ötəsinə gəlmək üçün biz bir tərəfdən bütün müştəriləri, bax, bu 10 kateqoriya üzrə böldük, kredit dərəcəsi üzrə, həmçinin də insanların meyillilik göstəricisini götürdük, kreditə meyilliyi və digər bir elementi nəzərə aldıq. Bu da maraqlı bir elementdir. Krediti almaq vaxtı. Təbii ki, müəyyən qərar vermək üçün zaman və müəyyən vaxt var. Necə ki, insanlar misal üçün yol qəzasına düşürlər və bu yol qəzasına düşmədən öncə sığorta olunurlar və olunmur. Yəni, sığortaya meyillik kimi. Ona görə düzgün vaxtda, düzgün insana, düzgün təklifin irəli sürülməsi prinsipindən çıxış etdik. Əslində, bu Steven Spielberg öz kinosunda düzgün hədəfləmə, düzgün insanların düzgün hədəflənməsi, informasiya çirklənməsi olmayan dünya, biz artıq məlumatları səpələmirik, biz onları ünvanlı şəkildə hər bir fərdin ehtiyacı üzərindən göndəririk. Odur ki, söhbət məhz düzgün data analitikləri, data mühəndisləri və alimləri, məhz digər maliyyə qurumlarından bizə bax, belə ünvanlı kredit alətlərinin çatdırılması imkanı qazandırır. Təbii ki, bunun da çox yaxşı biznes təsiri var. Digər tərəfdən çox güclü sosial-iqtisadi təsiri də var. Çünki
Siz düzgün insanlara düzgün vaxtda maliyyə alətləri təqdim edirsiniz. 2 dəqiqəlik bir videonu sizə nümayiş etdirmək istərdim. Bu bütün prosesi əks etdirir. Yəni insanların maliyyə alətini alması və həyatı yaxşılığa doğru necə dəyişdiyini göstərir. Necəsən? Gəlirsən? Yox, hələ yox. Dişləməliyim. Yaddan çıxmadı ki dediklərim. Yox, yadım çıxmayıb. Sən mənə helikopter alacaqsan. Helikopter hazırdır, kapitan. Sağ ol atam. İcazə istəyirəm. Uçuşa nəzarət məntəqəsidir. Uçuşa icazə verilir. Təkrar edirəm. Uçuşa icazə verilir. Beeline texnologiyası vasitəsilə siz kreditinizi 10 dəqiqə ərzində kreditlə bağlı müraciət edib təsdiq ala bilərsiniz. Beeline vasitəsilə edin ki, narahat olmasınlar izləriniz. Düzgün riyazi modellər vasitəsilə biz informasiya çirklənməsi olmayan dünya və insanların həyatını həqiqətən də yaxşılaşdırılmış bir şəraitdə düzgün əqli, zehni həqiqətən də bu süni zehin, süni zəka ilə düzgün istifadə etməklə belə bir salamat və gözəl bir gələcəyi olan dünya yarada bilərik. Hər hansı bir informasiya çirklənməsi olmadan və dünya bizim ətrafımızda fırlansın deyə və pandemiya bu mənada bizə çox kömək etdi. Ciddi olaraq bu artımı gücləndirdi. Odur ki, mobil telefonlardan istifadə etməyə davam edin. Biz sizin məlumatlarınızı toplayacaq və biz də həyatı daha da yaxşılaşdıracaq hamı üçün. İndi isə yenidən mən moderator roluna qayıtdım və növbəti spikeri bura dəvət edirəm. Aparıcını daha doğrusu dəvət edirəm. Thank you. Dear foreign participants, now we would like to switch to Q&A session. We are planning to take 3 questions, so please approach and speak to the microphone by introducing yourself. Prior to asking the question, introduce yourself. Sanan Hasanov, PCC ICF coach. I am a director of the UNEC Career Center. I would like to mention a couple of aspects on English, and my question will be both on English and Azerbaijani. Very valuable sharings during those speeches.
Many cultural economic trends and changes were stated during speeches, and I have a question regarding another trend, decentralization and tokenization brought by blockchain technology that fastly spreading in the world and creating a decentralized mindset. And this mindset is widely and easily accepted by young generation. And we see how companies in the world try to adopt to this decentralized mindset where finance is losing the power of control and attention and focus becomes the tool of control. Imagine a company where even consumer or customer can connect to and participate in the execution of project announced by a company, and company just direct their focus and attention and rewards them for their work. How Azerbaijan companies are getting ready for this decentralized mindset? Azərbaycan şirkətləri bu mərkəzsiz düşüncə tərzinə necə hazırlaşır? Sizin sualınız konkret kimədirsə, yoxsa panel iştirakçılarının hamısınadır? Panel iştirakçılarının hər birinə, özəlliklə də aparıcı şirkətlərdən olan Paşa qrupun rəhbərliyinə bu sualındır. Çünki aparıcı və təsir edici mexanizma malikdirlər bu uyğunlaşma prosesində, texnoloji uyğunlaşmada. Buyurun. Cəlal müəllim. Çox sağ olun sualınıza görə. Yəni aktual məsələdir, sualdır və mən buna toxundum prezentasiya vaxtıda. Bizdə müştərini, belə deyək, cəlb eləmək üçün hər hansı məhsulun inkişafına və ya hər hansı üçüncü tərəfləri, partnyorları ekosistemə cəlb etmək üçün burada mindset tam düzgün sözdür. Bu mindsetə, şirkət daxili mindsetə çatmaq üçün bu mən toxunduğum və kolleqam danışdığı o agile metodologiya bir yoldur. This is the path, the application of that methodology will lead to the delegation of many processes. And as you shift the mindset, then it will be easier to delegate to third parties. So I believe to that extent, the agile methodology is one of the best options. And additionally, you need to have the architecture, IC architecture, so that to be able to do so. So what is the key distinction of the agility from the conventional practices? You can have the minimum viable products, you can develop MVPs, and you can see the responses of the customers on the market, and then you continue. So you engage the customers in the process, in the product development. And we have several products available on the market. One of them is UNEC application, which is also the marketplace program. And we have the customer stock, and we have around 1 million Azerbaijani citizens, even a little bit more than 1 million active customers. So after developing the data, the customer data, then we can sell that. And this is how can we actually diverse and how we can take further the sales. And what else do we need to provide as the services within that product to get the other people also to join. So we need to engage the other producers and the service providers into that system. So these issues are on the agenda. You need to have a will, and we're working on that. So you need to have a will, you need to have a strategic view. It's not just for sake of, commonality. It is not just, for the sake of the other things. So this is very much support in terms of the mindset. Next question, please. Please introduce yourself. Firstly, I would like to welcome all the panelists. I would like to thank you for the valuable thoughts. I'm Akbar Al-Skirov. I'm the head of the laboratory in UNEC.
My question goes to Mr. Gasimov, and the question is about digitalization. We had a small study in the laboratory, and it looks like in times of pandemic, the largest 20 automobile industries, they increased their R&D costs in their overall costs despite the shrinking production. The global factor was that either Western or the US companies, the key reason for them for boosting their R&D costs was that they were paying much attention to digitalization, but the money spent under the digitalization is mostly spent for the reduction of CO2 emissions. However, in United States, that was different. The CO2 emission costs were less. So how about Azerbaijan in the insurance and bank market? So R&D costs under the classification of digitalization, what are the key local factors that affect the digitalization costs? What actually distincts us from Europe? In Turkey, when we say digitalization, this is mostly about the mobile applications, although the Turkey is much more advanced. So what are the local factors in Azerbaijan when we say the digitalization costs in insurance companies? I will try to answer. I may not grasp your question well, but to the best of my understanding. So you are wondering about the costs of digitalization, and there are two sides of the digitalization costs. The first one is the relations with customers, so customer relation digitalization, and the second is the internal processes digitalization. Looking at the latter one, this is mostly on reduction of the human factor. So to decrease the possible errors and to optimize the processes so that ultimately to ensure the cost reduction with customers. This is about the comfort for the customers in Azerbaijan. I can tell you about our companies, our banks. In last 2 years, we had very serious growth of digitalization in Pasha Bank. In terms of the transactions of the corporate clients, 98% of the corporate client services and transactions, 98%. In SMEs, this is a bit less. It is in the range of 50 to 60%, and that is going to increase, and this is a reality. So in terms of the customer onboarding in Pasha Bank, we were the first to introduce customer onboarding, and we shared this experience with the governmental agencies, and also SME onboarding through digital channels. So they don't have to physically come to the office. So this is a serious digitalization with specific tools and outcomes. Talking about the capital bank, I may be mistaken in statistics. You know, this utilities payments, utility costs, we have the Bir Bank application Bir Bank. And in the last 2 years, what we see the gradual increase from month to month, like 20-25%, we see the trends towards the increased use. So the investments have a certain rate of return. Now, talking about the R&D costs, and specifically the digitalization cost increase, this is a must rule, because when you start investing, it takes time. To have the digitalized relations with the customers, and you cannot kind of cut all of the conventional channels down. So it takes time. So if you have a strategic vision and if you clearly see what are the specific outcomes. So we as group, to that extent, successful. So it's not only investment, we're already, in terms of the cost reduction, we also see the increased rate of return, and we are taking that profit too. Thank you. Last question, please. Ulvi Yagubov. Please
speak closer to microphone and make sure you raise specific question. Ulvi Agobov, I am from the financial faculty. I'm the teacher of the financial faculty. My question goes to Mr. Jalal Gasimov. In Azerbaijan, three largest banks, 2 out of 3 largest banks actually belong to Pasha Holding. And this is a result of the quality work. So in terms of motivation of the quality work, to boost the motivation and encourage the personnel, what you do specifically, and what are the recommendations as the leadership, as a manager of the company? Let me respond. I believe to the formula, and this is on English, and interpreters will put it into Azerbaijan. Performans beraber de motivasiya vurulsun, bacarıq vurulsun, həmçində səlahiyyəti. So motivation is equal ability and authority multiplied by authority. So if one of these factors in the equation is 0 or is small, then this is the multiplicator effect. It also negatively affects the ultimate result. So the motivation is key as one of those 3 elements in equation. So how do we ensure motivation? This is firstly about the correct criteria of quality. So about quality assurance, perhaps in the board of directors and also in the center, this is something which consumes a lot of time, and that's why we're always preparing well for the changes. However, in the normal conditions, when you have the right system of the criteria and when you have the proper encouragement and the proper authority delegation, then you are successful. However, many problems in Azerbaijani companies we have also experienced, and it's still experiencing, because we are not perfect. You know, the companies are very much eager to identify KPIs, key performance indicators and criteria, and they don't always account for, and they don't always appreciate what that will need to. So before you identify KPIs, do not do it just because of this mentality, the bandwagon kind of approach, or bandwagon mentality and behavior. You have to make sure that there is a certain quality assurance mechanisms and the quality identification. In terms of the KPIs, firstly by CEO, it should be in the focus of the CEO, of the Chief Executive Officer. And my last piece of advice is that HR functions is very key. You have to take them serious. In many companies in Azerbaijan, there is a practice that HR department is a service department, like only for hiring and also the firing people. However, in companies such as BP and in Pasha, this is a business partner. They are the business participant, and they have to understand the business so well that when you change your KPIs, making sure that every KPI is very well linked to the ultimate business goals and the business results, with all the pros and cons, and support CEO to that extent strongly. That's all. Thank you. So last question, the lady, she was waiting for the question from the very beginning. Can you hear me? Okay, good. Greetings. I am Rafiga. I am the graduate from the Economy and Management faculty. So the children whose parents passed away, and also I would like to thank and also ask question that we are the public union who helps the children whose parents passed away, and helping also the single widowed women. We undertook projects in this field, and this is a new project, a new field in
our countries. So in terms of the social entrepreneurship, I'm talking about the social entrepreneurship, what are the events or the actions you think will be worthwhile, or maybe there are some projects in the pipeline in the social entrepreneurship? Because we see most of this outside, and also the professors, Muhammad Yunus, the Nobel laureate, we know that there are many books that he is author, but we would like to get the books on our own language on social entrepreneurship. So translation of these publications on social entrepreneurship, and Muhammad Yunus, he mentioned that in Azerbaijan there are 3 zeros clubs, and he is working. So how can we get the other youngsters to join these clubs? Would like to get that information. Thank you. So the social entrepreneurship is quite a pressing issue. Dear panelists, would you like to answer? I would like to answer the question. I am Sami Humbatov. I am replacing Orhan Mamedov. Yeah, he was forced to leave because of other assignments. So allow me to say that in the field of the social entrepreneurship, we have various support mechanisms. And one of the key agencies implementing these initiatives is the small and medium business development agencies. We participated at the other event. Before this event, I was on the entrepreneurship of the persons with disabilities. So we carry out various interventions and actions. We have both financial and non-financial tools available in SME Development Agency. We also engage the State Employment Agency. As you mentioned, we as SME Development Agency, we undertake various outreach, awareness raising, and capacity building free of charge trainings and workshops. We provide both legal and other consultancy services within the authorities of SME Development Agency. And by the State Employment Agency, in terms of logistical support, we provide the transportation of the necessary equipment and devices, and we are also signing the MOUs with the third parties. So to the point that you mentioned, you as the Cığır Public Union, in terms of the social entrepreneurship development, you can communicate with us. We'll be happy to meet you. We can discuss the details of the project for social entrepreneurship to support the single women and the children without parents. We can help you with both financial and non-financial support. Thank you. And allow me to mention that you as SME Development Agency supported us already in Azerbaijan. We participated in the opening of the shopping center, and the employees of the shopping center are the children without parents, and you also play the role of the supporting us. Mr. Kamran and Mr. Sabir from the SME Development Agency came to the opening, and you're supporting us. So I hope, I'm looking forward to seeing you again. Thank you. So let's respect the time limit. Last question. Adım Turan Süleymanov'dur. Mən Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsinin direktor səlahiyyətlərini icra edirəm. Həmçinin də iqtisadiyyat üzrə də müəlliməm. Mühazirələr oxuyuram. Çox gözəl fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm. Sualım innovasiyanın inkişaf etdirilməsi və regionda süni zəkanın inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır. Dediyiniz kimi, bəzi işlər ixtisar olunacaqdır süni zəkaya görə və rəqəmsal transformasiyaya görə. Amma həmçinin də akademik tədqiqatlar yeni işlərin yaranacağına da işarə edir və bunu nəzərə alaraq sizin fikirlərinizi öyrənmək istərdim. Hansı sektorlarda sizin fikrinizcə KOB-lar və startaplar üçün daha cəlbedici olacaqdır? Yeni sənaye inqilabı erasında, həmçində özəl şirkətlər, Başaq Holding və digər BP kimi şirkətlərdən də soruşmaq istərdim. Necə bilirsiniz, KOB-lar və həmçinin də startaplar sizin xidmətlər olaraq, yəni siz onları padrakçı olaraq da cəlb etmək üçün onlar hazırdırlarmı buna?
Who would like to respond? Thank you very much for the question. If I got you right, you are asking about the SME and the startups in our sector, ability to conduct and to provide services. These are firstly the innovation startups, innovation solutions, new solutions that will help in terms of the optimizing and leveraging and low costing the operations. We had already a hackathon. We have 5 innovative startups within the company. It is difficult to have the external startups because you have to be industry savvy. You have to be the company savvy. That's why we have 5 internal startups. However, in terms of the business environment, in terms of the cooperation and partnership, and in terms of the requests, I see quite a large horizon of the prospects. So I see the promising future for the partnership in this field. Thank you. So the 4th panel is completed. Can we ask about? We are from regions. Can we ask? I am Nazim Niftaliyev. I'm from the Mingechur State University. My question goes to Mr. George Held. So in terms of statement, Muhammad Yunus, what did you disagree to Muhammad Yunus? Because as Mr. Bakhtiar mentioned, the human factor is getting backstage. So in terms of the 1% of the wealth by 99% being actually held by, so having the 99% of the wealth only by 1% of the population. Çox sadədir. Şərhlərdən biri, Məhəmməd Yunusun etdiyi şərhlərdən biri süni zəka ilə bağlıdır və onun insanları əvəzlənməsi ilə bağlıdır və gələn bütün suallarda, mən panelçilərin ünvanlanan bütün suallarda bunu hiss edirəm. Gəlin tarixə baxaq. 100 il bundan öncə ABŞ-da 100 minlərlə insan kənd təsərrüfatı sektorunda çalışırdı. 100 milyonlarla insan. İndi isə ABŞ-ın 2% əhalisi kənd təsərrüfatı sektorunda çalışır və ABŞ üçün həmçinin də xaricə ixrac etmək üçün kifayət qədər ərzaq istehsal edir. Bəs digər 98%-ə nə oldu? Onlar qeyb olmadı. Onlar tamamilə yeni sahələrdə fəaliyyət göstərirlər, yeni məhsul istehsal edir və biz insan olaraq həmişə yeniliklər gətiririk, yeni iş yerləri yaradırıq və bu baxımdan burada 2 fəlsəfi dilemma var. Birinci dilemma, biz ona O-ring fəlsəfəsi deyirik. Yəni O halqası 66-cı ildə Pola fake stansiyası yaranmalıydı. O Floridada və çox böyük bir fəlakət baş verdi. Pola qalxdı və səmada partladı və bu yəni ki, bir çox təbii ki pilotlar və həmçində milyonlarla məsrəf yox oldu. Yəni buna o halqası deyirlər. Yəni həmin o rezindir ki, rezin halqadır. Germetik halqadır ki, o enerji blokları, onun qiyməti 3 dollar idi, amma 3 dollara görə bütün o peyk və partladı. Yəni o hermetik həmin o halqa 2 çox mürəkkəb olan bir növ bloku birləşdirir. Soyuq olduğuna görə o partlamışdır, sıradan çıxmışdır və bütün o həmçinin də kosmik o aparat da partlamışdır. Yəni biz bir növ süni texnologiya ilə məlumat arasında həmin o halqayıq, həmin o hermetik halqayıq. Yəni süni zəka heç bir zaman bizi əvəz etməyəcəkdir. Bu bir alətdir ki, yeni xidmətləri bizə çatımlı edir və ikinci fenomen, biz insan bəşəriyyət olaraq bu heç vaxt kifayət etməmək sindromudur. Bizə həmişə yeniliklər lazımdır, müasir nəsə lazımdır. Amma reallıqda belə baxanda, yəni baxınsa o idman cihazları var və yaxud da ki Ferrari lazımdır hamıya. Yox, amma biz insan olaraq həmişə ona can atırıq. Bunun üçün də biz bunu təmin etmək üçün və ehtiyacı yeni üsullar axtarırıq. O mənada süni zəka bunun qarşılanmasını təmin edir. Yəni
süni zeka bir hansısa bir monster değil. Yani ki biz artıq göylər çökəcək başımıza, yəni qışqırmalı deyilik. Təbii ki, bəzi peşələr əvəz olunacaqdır. ABŞ-da olduğu kimi 100 il bundan öncə, amma insanlar yeni peşələrə, yeni səriştələrə yiyələnəcəklər və biz insan bəşəriyyət olaraq da bunun yeni yollarını tapırıq, axtarıb. Və ən ziddiyyətli yəqin ki, kampaniyalardan biri hal-hazırda ABŞ-da olan ştatların birində bilirsiniz ki, artıq hal-hazırda kömür sənayesi yoxa çıxmaqdadır və xüsusi proqram vardır ki, həmin bu mədənləri artıq data mədənlərinə çevirirlər. Yəni, hal-hazırda kömür çıxaranlar, onlar təlim keçirirlər və data analitikanı öyrənirlər, data mühəndisliyi öyrənirlər. Yəni, o kömür çıxaranlar. Odur ki, süni zeka hansısa bir monster deyil, bir əjdaha deyil ki, dünyanı pis edəcək. Bu, dünyanı daha da yaxşı edəcək və elə daha kreativ işlər yaradacaqdır və biz insanlar yaradıcılığa meyillik və kreativliyə və süni zeka da həmin bu kreativliyi təmin edəcək iş yerləri yaradacaqdır. Yəni, mənim bu mənada cənab Məhəmməd Yunusla razı olmadım ki, bəli, dünyada, yəni əhalinin 1%, 99%-in sərvətinə sahib olma gətirib çıxarır, amma süni zeka yoxsulları daha da yoxsul, varlıqları daha da varlı etməyəcəkdir. Sadəcə olaraq kiçik orta biznesə imkan verəcəkdir ki, rəqabətə davamlı olsun. Bizə, misal üçün, baxmaq istədiyimiz kinoları rahat baxmaq, yəni həyatımızı daha da əyləncəli, daha da rahat edəcəkdir. Bununla bağlı əlavə etmək istərdim. So, in your question, you referred to our statements. Yes, human factor and human satisfaction is key, but that doesn't necessarily mean that we are going to get rid of the artificial intelligence and also the digital transformation. This is about, meeting the growing needs of the humankind and the improvement of the living conditions within the given resources. Of course, technological means and machine learning and also AI is something indispensable. So it's not exclusive, it's rather inclusive. Thank you very much, dear foreign participants. Business transformation in the post-pandemic period. The fourth panel now is over. We would like to get to the awarding of the panelists. We'd like to invite Rector of UNEC to proceed with the awarding ceremony of the panelists. So the first award receiver, George Held, Vice President for Digital and New Business Development in the WEON. Orhan Mehmedov, Chairman of the Management Board of the Small and Medium Business Development Agency. Mr. Samer is receiving the award on behalf of Orhan Mehmedov. Jalal Kasımov, CEO of the Pasha Holding. Bəxtiyar Aslanbəyli, Vice President for the Caspian Region Communication and Advocacy. Thank you. Now we will have the group picture. Thank you. Dear participants, so the fourth panel of the forum is over. We would like to thank George Held, Orhan Mehmedov, Jalal Kasımov, Muhammed Yunus, Dr. Aslanbəyli, and the participants. Thank you for your visit. Thank you for your time. This is the last day of the
forum, and you can follow all the panels and all the meetings of the forum through the social network of UNEC. Thank you for your attention. All the forum participants and the media representatives are invited to the media briefing and introduction of the publications in the foyer. You can take interviews, and the time for the interviews is 1 hour, so you can proceed to the lounge